Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Uptrend-Kanal. Mein Name ist Daniel und ich sag dir gleich, ich starte mit diesem Video eine Serie. Was meine ich damit? Die Core Blockchain mit den ganzen Funktionen, also die einzelnen Funktionen und die einzelnen Use Cases, die es geben soll, die haben wir bereits vorgestellt. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, hier die Verlinkung. Vorher stand schon mal im Raum, das war so die erste Berührung mit Core. Der erste offizielle Use Case auf der Core Blockchain wird Social Swap sein. Da gab es dann auch ein paar Gespräche im Voraus und unter anderem auch mit Co-Founder Dennis Koray ein Interview, was er denn genau zu Core hält. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, dann hier die Verlinkung. Und wir hatten kürzlich eine exklusive Möglichkeit. Und zwar haben wir persönlich die Core-Founder kennengelernt. Und die haben uns alles im Detail gezeigt. Also ich sage gleich dazu, das wird dann noch in einem weiteren Video kommen. Wir werden das wirklich peu à peu aufbröseln, weil also der komplette Schnitt, der hätte ungefähr, ich glaube, 1,5 Stunden Videomaterial oder sowas. Unter anderem wurde uns ernsthaft gezeigt, ein Videocall im Flugmodus. Klingt verrückt, ist aber so. Ich hätte es nie geglaubt, wenn ich nicht selber live dabei gewesen wäre. Und heute widmen wir uns mal einem Thema, das wiederum entscheidend ist, dass quasi der ganze Launch stattfindet, die Ping Exchange. Und das Verrückte an der Sache ist, jeden Use Case, den ich dir zum einen heute präsentiere und auch den, die wir jetzt in den Folgevideos bringen werden. Die Use Cases sind komplett funktionstüchtig. Die werden jetzt nur noch durchgetestet, aber sie wurden live vorgeführt, was du jetzt eben auch in den Videos sehen wirst. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was kann denn diese Exchange, weil da ist auch eine Menge Alleinstellungsmerkmal dabei. Deswegen jetzt mal das Video über die Ping Exchange. What I'm going to show you right now is the Ping Exchange. Now, what is very important about the Ping Exchange is that it's, yes, you see a standard exchange here. I'm going to show you also the use case of Core Pass and how we log in. But what is the underlying factor of this exchange is that it's actually a settlement platform. And a settlement platform does not just mean settlement of financial transactions or digital asset transactions. Settlement actually means also data settlement. And these are the types of things that we're actually doing. Data settlement means, like for example, a core pass transactioning of settling the data. If you want to do this type of transaction with Dokdoki that we just spoke about, that's a data settlement and a financial settlement. So what we can also do with a settlement platform is actually decentralized liquidity, because this is a peer-to-peer hex. But what the underlying facet is that other platforms can actually integrate with this platform and they can find various pairs amongst other exchanges. If you have a look at what's happening right now, liquidity is a big issue. Margins are a big issue. So pairs aren't able to settle because they don't have that liquidity. But what you can do now is you can cross-reference liquidity in between different platforms, because there's an underlying facet that actually allows you to uplist all your pairs that you have and liquidity that you have. And if one exchange doesn't have that liquidity, it can go into the platform and it can say, okay, this exchange has, and two clients can actually trade on two different exchanges. This can also work for banks and financial institutions. We have a very unique way on how we can actually do digital assets and financial transacting simultaneously. And with the settlement platform, we can actually settle a cross-border transaction in 42 seconds. That means you can send euros to Japan and they can receive the dollars there, for example. In 42 seconds, the actual dollars is there. 42 seconds.
verified, vetted, and this is one of the unique things of this platform, what it's built on. This is why it took so long to build it, because it's got this underlying facet to it. Now, just to show you, here we're going to do a little login. So I'm going to open up my CorePass. So CorePass, opening it up, I'm already logged in. So now what we're going to do is I'm going to do a QR code scan, right? So I'm going to go now and I'm going to say get started. Get started. Hold on, let's reload it. Sorry, I do apologize. Internet. Isn't it wonderful? Do I have connectivity? Am I connected? I am. I'm connected to the wrong place, that's why. There we go. Let me just connect to that. There we go. This should work now. Any day now. Any day now. Should I get you a hotspot? I'm using a hotspot. So let me just quickly. I've got the CorePass. I'm logged in. I'm going to click on Get Started. So it's not the prettiest right now. This is one of the things we're working on. And here you see it says login and sign up, right? So I'm already, of course, registered. So I'm just going to say connect. And here you see how quick that peer-to-peer connection was made. It already checked in the blockchain, vetted that I am exactly who I say I am, and has linked me to my profile. Here is my profile. So here we've got the trading platform. Here you can actually go and see my portfolio. So this is my portfolio. I can actually go here and do the various things that I want to do in the exchange. And that's just one of the use cases. So this is like one of the login use cases, which is quite important for CorePass and the registration use case. And it's even more secure than a two-way authenticator. Yes. Yeah. Because actually you have a you have more than a 3-point check that's actually being done. Two-factor authentication is literally sending you a code and you have to put it back, or taking a Google application, taking that PIN and then filling in that PIN, but it's still using a centralized entity and it's using a session token which can be falsified. In our case, that doesn't happen. Yeah. So this is basically the Ping Exchange. Also wie du siehst, es ist schon beeindruckend, wenn man sich jetzt mal dieses ganze Konstrukt anschaut, wie durchdacht das Ganze ist, wie da wieder der CorePass natürlich mitspielt. Und daher, also das war jetzt mal der erste Ausschweif, wo du live oder fast live, zumindest von einem Live-Video sehen konntest, wie das Ganze funktioniert. Aber das war natürlich noch nicht alles. Also da passiert noch einiges im Hintergrund und deswegen sei gespannt aufs nächste Video. Schreib uns auch gerne jetzt mal in die Kommentare, was hast du bisher von Core gesehen? Bist du skeptisch? Warst du skeptisch? Bist du jetzt vielleicht weniger skeptisch? Lass uns darüber sprechen. Und sonst, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao!